Hello students, today we are going to learn about a new theorem called Lami'S theorem. We already studied that if a body is in equilibrium, we can analyze using equations of equilibrium. Okay, then this Lami'S theorem is used when the body is in equilibrium and also it is under the action of only three forces. Okay, so the theorem states that if a body is in equilibrium under the action of only three forces, each force is proportional to the sine of the angle between the other two forces. Okay, let me explain. This is a very simple theorem, and you can solve the problems in very simply. But just remember that this theorem is applicable only if the body is in equilibrium and under the action of three forces. Okay, but in the case of equations of equilibrium, we can use this equation for any number of forces. Okay, but in Lami's theorem, only three forces. Okay, that's the important thing. Now, yes, we will find out what is Lami's. Suppose here there are three forces: F1, F2, and F3. The angle between F1 and F3 is beta, F2 and F3 is alpha, and F1 and F2 is gamma. Okay. Now the theorem states that if the system is under equilibrium, then each force is proportional to each force each force is proportional to sine of the angle between the other two forces, which means that for this force F1, the other two forces are F2 and F3, and the sine of the angle between the forces are alpha. Okay, so F1 is sine alpha. Okay, in the case of F2, we will get sine F2. The other two forces are F1 and F3. Here angle between them is beta. So sine beta. In the case of F3, we get the other two forces are F1 and F2. Angle between them is gamma. Okay. So this is the Lami's equation. Very simple equation to remember and very simple theorem. You can use this to solve if the body is under equilibrium and under the action of only three forces. Okay, I hope it is clear. Now there is a small proof. It is just max. Okay, the proof says that we will draw the forces F1, F2, F3 according to the what magnitude and direction. Okay, suppose we take 1 centimeter equal to 1 Newton. Then suppose if this F1 is 10 Newton, then we will draw this AB as 10 centimeter. And suppose this F2 is 5 Newton, then BC will be 5. And if this is 6 Newton, then this will be 6. Okay. Like only we will draw the triangle. This triangle is a closed triangle because since the body is in equilibrium, the resultant should be 0. Okay, which means the last point of the force diagram should coincide with the A. Okay, that's why it is a closed triangle. Otherwise, if the body is not in equilibrium, then it won't be a closed triangle. Okay, here it is equilibrium, so it is a closed triangle. Okay, then we will get the angles like this. Okay, now by using the sine rule in this triangle ABC, we get AB
by sine. By sine rule, we know that this angle is what? 180 minus alpha equal to BC by sine. For BC, this angle will be what? 180 minus beta. 180 minus beta equal to, now the final one, AC will be what? Sine 180 minus gamma. 180 minus gamma, like this. So we already substituted AB equal to what? F1, BC is F2, and AC is F3. By substituting, we get F1 by sine 180 minus alpha. This will be F1. This we can substitute as F1. This as F2, and this as F3. Okay, and we know that sine 180 minus alpha is what? Sine alpha, and this will be sine. This becomes sine beta. This becomes sine. Now, so hence we get, finally we get proof as F1 by sine gamma, alpha, F2 by sine beta, and F3 by sine alpha gamma. Okay, so this is the Lami'S theorem. Okay, please note that this theorem is using under the action of only three forces. Okay, and these three forces must be concurrent. Okay, so you should remember three things while using Lami'S theorem. First one, body should be equilibrium. Okay. The second one, only three forces. Okay. Last one, three forces must be concurrent. Concurrent means it should originate from a single point. Okay. I hope it is clear. So thank you. In next class, we will discuss the problems regarding Lami'S and equilibrium of equations. Okay. Okay. 1 minute. Once again, I will tell you what is Lami'S theorem. Okay. Lami'S theorem ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് ബ്രീഫായിട്ട് പറയാം. ഈ Lami'S theorem എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, ഒരു ബോഡി ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് വേണം. ആകെ 3 ഫോഴ്സുകൾ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാം. 3 ഫോഴ്സിൽ കൂടുതലായാലും നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കുറവാണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കൂടുകയാണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 3 ഫോഴ്സിന് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തിയറമാണ് Lami'S തിയറം. ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി. നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ F1 എടുത്താൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ, അത് മുട്ടിക്കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ അല്ല, അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ ആയിരിക്കും. അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള രണ്ട് ഫോഴ്സസിന്റെ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, F1 എടുത്താൽ F2 F3 ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ വെച്ച് പ്രപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ്. പ്രൂഫ് ഉണ്ട്. വളരെ വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല, എന്നാലും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുക. ചില കേസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അതേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഡയറക്ഷൻ വെച്ച് വരയ്ക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ ആംഗിള് സാധാ ട്രയാംഗിളിന്റെ റൂൾ വെച്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇത്രയുള്ള അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു.